Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world, said by Harriet Tubman. Ladies and gentlemen, esteemed guests and distinguished participants, as the brilliant constellations begin their gentle retreat, allow me to extend a warm welcome to the valedictory ceremony of the Shooting Stars 2024. I am Mariam Rida, your host for the evening. Shooting Stars, an annual event proudly hosted by the Journalism Department and Viscom, as the premier national level filmmaking festival, Media Fest, and Brightest Minds in Journalism and Visual Communication, forms together a celebration of creativity, innovation, and storytelling. We have with us today chief guest Aravind Bola, a renowned Indian actor known for his exceptional work in Tulu and Kannada language films. Let's also welcome distinguished guest Walter Nandalike, an accomplished journalist and the visionary founder of Daiji World Media. I also like to welcome HOD of Arts Faculty, Ms. Rose Veera, Director of the Admin Block, Dr. Charles V. Furtado, Father Marcel, Ms. Bhavya Shetty, Ms. Ashwini, and Mr. Likit Shanoy. Shooting Stars is the culmination of months of collaborative efforts by students and staff members of journalism and visual communication. Countless sleepless nights, intense discussions, and the fusion of creative ideas have led to a successful outcome that lasted an entire day. Join us as we uncover the behind-the-scenes journey of creating Shooting Stars. Let us see the BTS of Shooting Star 2024. Here we go. One more shot, 'cause I feel like you're up to something. That you're up to something. Scandalized, taste my bitter heart, you know it makes you blush. But something isn't right. This happiness and the attention, you don't listen. You've been giving, you've been spending all your time on the line. Oh, 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 yeah, yeah. You're like Novocaine, Novocaine, yeah, yeah. Poison in my brain, Novocaine, hey, 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 yeah. You're like Novocaine, Novocaine. Overdosing over you, got me feeling like a movie. Come over, let's make a movie and work your body down, down, down. Oh well. Reminiscing every picture with you, yes I miss you, but you wasn't happy. Kick it with you in the city, busy, but you wasn't in it for the magic. I don't want to find love, got me going through the motions. So come on baby, give me something, 'cause something isn't right. This happiness and the attention, you don't listen. You've been giving, you've been spending all your time on the line. Oh, 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 yeah, yeah. You're like Novocaine, Novocaine, yeah, yeah. Poison in my brain, Novocaine, hey, 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 yeah. You're like Novocaine, Novocaine, Novocaine. Poison in my brain, Novocaine. So heartwarming to see, wasn't it? So that says the fusion of fun, creativity, and hard work the whole department had put into a huge round of applause. Throughout the day, we have witnessed an array of exceptional talent showcased through various competitions, including short film making, documentary making, photography, reel making competitions, Mad Ad, mock press, and report writing.
Each participant has contributed their unique perspective and dedication to making this event a resounding success. As we come to the end of this accelerating journey, let us take a moment to reflect on the passion, effort, and ingenuity that went into every submission. It is through events like this that we not only celebrate the art of storytelling, but also nurture the next generation of filmmakers, journalists, and visual storytellers. Now, I request Mr. Likit Shetty to escort the dignitaries to Likit Shanai to escort the dignitaries to dais. Now, it is my distinct pleasure to invite Mr. Likit Shanai, the staff convener of Shooting Star 2024, to extend a warm welcome to each one of you. First of all, I'm not used to giving speeches and welcome address. They forced me to do this. Okay. At the very outset, before I greet the distinguished guests on the dais, I would like to thank all the colleges that came down for Shooting Stars in spite of their different schedules. I thank all the college management who have sent their students here for the participation. Thank you so much. Okay. So we have with us, I don't need to introduce the duos on the stage, Walter sir and Arvind sir. Sir, nama mastamalla fans sir nikalna, Arvind sir boka Walter sir na. Okay. And the program that you see, the Heroes of Private Challenge, that speaks it all. And it's not only famous here, but it is also famous even in outside the state, you know. So this program is a big hit, and they don't need any introduction actually. And I'm a very small person to give the introduction to them. Okay. Sir, Walter sir, thank you so much for being with us for this occasion. And Arvind sir, irregular, mast thanks sir, in a busy schedule, sir. I would like to thank Dr. Rosevira ma'am for her gracious presence here. She's our Dean of Arts of Faculty, and I'm very, very thankful to her. She has graciously, graced this occasion, and I would like to thank her, ma'am. Thank you so much, ma'am. Charles sir, Dr. Charles sir, he's a pillar of support for us. Whatever you do with a smile, with so much of patience, he guides us in every step, sir. Sir, thank you so much for being with us in this program, sir. Our HOD, Father William, I have no words for him. I have never seen a soft-spoken person like him. He's a very soft-spoken. Anything you tell him, he accepts it and he gets along with us. Sir, Father, thank you so much for that supportive spirit that you have shown, sir. Thank you so much. At the very outset, I would also like to thank our student coordinators, Ashwin and Grishma. I know both are like Tom and Jerry. Both fight a lot. But I'm happy to say that they have put things together. And I don't know, you all have to say, they have made this program a grand success. Thank you so much, both of you. At the very outset, I would like to request Dr. Rosevira ma'am to hand over a sapling and a token of gratitude to Arvind sir. Rosevira ma'am to Arvind sir. Arvind sir, please, Enkel Naunji, Kaniken Swikara Maltodur. I request Dr. Charles to present the token of gratitude to Walter sir. So kindly accept a token of gratitude, sir.
with this, I conclude my welcome speech. I know you're not here for speech, okay? Thank you so much, students, and I would like to thank the whole journalism and visual communication department before I wind up my speech. Thank you so much for your support. Without you all, this program would not be a successful one. I would like to thank Bhavya ma'am. I would like to thank all the directors who supported us during the release of our shooting stars as well. I would like to thank Prajat sir, Kiran sir, Rashid sir, Vishal sir, Devi Shri ma'am, and of course Father William Marcel for his continuous support. Yeah, and Hashwini ma'am, of course. Okay. See, I am a person who forgets name, so I don't like to come and give a talk. Okay. Thank you so much once again, and I would also like to extend my heartfelt thanks to the sponsors. I would like to make a special mention that the movie world, the open theater, they have sponsored us the tickets, the free tickets for the winners. I would like to make a special mention to them, and I would like to thank them. And I would like to thank all the sponsors, those who have helped us make this occasion a grand success. Thank you. Thank you, Mr. Likith. Now we come to the most awaited part. Our esteemed guest, Aravind Bolar, I invite sir to address the gathering. Please, silence, please. Any comedy time? No. I am no English. I am only Tulu. ओके ना माँ तेरे को तुलु आता है बर्पुता है ओके बच्चा यान बदिक्के ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಏನನ್ನು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಡೆ ದಾಯಲ್ ಎಪ್ಪಡಾದಿರಿಂದ ಎಂಕ್ ಈತನೇಟ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾಯಿಡೆ ಲಿಫ್ಟುಡು ಬಣ್ಣ ಪನ್ ಪೇರು ಆ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಮಂಜಲ್ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗೆ ಯಾರು ಬಂಡಿನಿ ಯಾನತ್ತು ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುರಾನ್ ಎಂಕ್ ಈತನೇಟ ನನ್ನ ಲೈಫುಡು ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೊಂದು ಪೋತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಪಲ ವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಣೆತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಣಿಯಿಂದಾಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಐತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇತೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಮೂಕಾಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಯರು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾಕಂದಿಕೇಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಣದು ఆయన ಮೋನೇನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಚ್ಪಾದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವು ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದಾಂಡ ಎದುರ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣತ್ತಂದೆ ಏರ್ಲ ಒರಿಯೆ ಉಂತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದಾಂಡಲ ಕೆಲವರು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಏಕ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದೆ ಆಯ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊರೇನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿನ ಪತೊಂದು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯನ ಶರೀರನು ಪತೊಂದ ಆಯನ ಸ್ವರನು ಪತೊಂದ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂತ ಏರೆಗಳ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಪಡದು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸರ್ ಇರೋಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಣಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಆಯ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಕದ ಪತ್ತದ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಅವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ನಿಜವಾದ ಏನನ್ನು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಏರೆಂದಿಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲೆಲ ಕಂತಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ನಿಕ್ಲೆಲ ಕಂತಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತನ್ನಾಗ ಯಾಪ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವರ ತಂದಾಂಡ ವಿಸಿಲು ಪಾಡುವರಂದಾಂಡ ಆನಿದ ದೈನ ಆಯ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪುನ ತಂದೆ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತ ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಏನಂತ ತೋಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಒಂದು ತೆಲಿಪುಲೆ
ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೆಲ್ತನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಐಟ್ ಎಂಗಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ ದಿಂಜಿದು ಪೋದಪ್ಪ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬ್ಲಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನೇ ಯಾನೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ರಜ್ಜಿ ಯಾನು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಪ್ಪ ಯಾಕಂದಕೇಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಏನನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತಂದು ಯಾನು ಆತಿನ ಹತ್ತೆ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಡೋದು ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲು ಯಾನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ದಪ್ಪ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂಲು ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಲು ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚಿನ ಮತ ಉಂಡುಗೆತ್ತೆ ಐಟ್ ತೂಲೆ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವನ್ನ ಒಂಜು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿನೇನು ಯಾನು ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ನಿಲ್ಲು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ದು ಯಾನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಳುಗಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಡ್ಚಾಂತಿನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಕೆಲವರು ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುವೇರು ಹೇಗೆಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾವಡು ಎಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನ ಎಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಬೋಳಾರ ಈರ್ ದಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರವಿಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾಕಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಮೋನೆ ತೂಡೆತ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜು ಶಬ್ದವುಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ನಡೆದಿಜ್ಜಿ ಹೇಗೆಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅನ್ಪಡ್ ಏನನ್ನು ಶಾರದೆ ಈತ ಎತ್ತರೋ ಕುಣತೇರಂದು ಬಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜು ವಿದ್ವತ್ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಆಂಡ ಎಂಡೊಂಜು ಬೇತರ ತರತ ವಿದ್ವತ್ ನಾ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾಲೆ ಈ ದಾಳ ಹತ್ತಂದತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾನು ಜನ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದ ಆ ಶಾರದೆ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಉಂತದೆ ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ದಾಳಜ್ಜಿ ಐತೆ ಯಾನು ಆಪಲ್ ಪಂಡ್ಪುನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ನಿಖಿಲ ಇಂಚಿನ ಆಂಡ ಕೇಂಡ ಇಂಕ ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಒರಿಯೋ ಉಂತದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಆಪೋಗ್ಲ ಯಾನು ದುಂಬು ಅಗಿದಿನೇನು ಪಿರ ಅಗ್ಯೋಲಿ ಹೇಗೆಂದ ದುಂಬು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತೆ ಐನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪನೋಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಅತ್ತಂದು ಅವಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಎದುರ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುನಿ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅದು ರೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ನ ಯಾನೇ ಪಂಡಿನಿಂದಾಡ ಯಾಪುಗಳ ಪಂಚ ಆಪುಜವು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ ಸಿಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿನ ಆಡ ಪಂಡಾರು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ರಪ್ಪ ಎದುರು ದಕ್ಕುವ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಶಾರದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಒರಿಯ ಒಂದು ಯಾಪುಗಳ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕುರಿಯನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒರಿಯನ ರೂಪಕ್ಕೆ ದಾದಾಣ ಪನೋಲಿ ಅವು ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದತ್ತವು ಅವು ನಿಖಲ್ ತಿಳ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾಪಗಳ ನೆನಪುದಿಲ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಮೋನೇನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿನಾಡ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲತ್ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮುಲ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಏನು ಎಕಾಡ್ದಿಂಚು ಕುಳು ಅಂತೂ ಪುಳಿ ಮುಲ್ಪಂಚಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಪುದಾರ್ ಬಾಡ್ದೇರೆ ಏನು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲೆಂಚಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾಕಂಡ್ನಿಕ್ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ರಮೋ ಬುಡಿಯಾರು ಐಟೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜವನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿದ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಕಲ್ ಮೋನೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದ ಕಾಮಿಡಿದ ಯಾಕಂದಕೇಂಡ ಐಕೆ ಏರು ತೆಲಿಪುರ ಅಪಗನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏನು ಈತೆ ನಿಕಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಎನಲಕ್ಕಂತಿನ ಅನ್ಪಡನ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಈ ಎತ್ತರಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತುನ ಯೋಗ ಉಂಡಾ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡಾ ಅದು ಎಂಕ ತೆರಿಯಂದದ ಯಾಕೆಂದುಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ದಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೇಟಿಸ್ಟ್ ಏನ ಇನ್ನು ಎಂಕ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅವು ಬರ್ಪುನೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ನನಲಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂತೊಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾವಡು ಅಕ್ಲಿಗಳ ನೆರ್ಪೆ ಯಾಕೆಂದುಕೆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಯಾನ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪಾತ್ರವಾದುಪ್ಪೆ ಅವೇನು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಯಾಕೆಂದುಕೆಂಡ ಓವು ನಿಖಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರು ಐಟ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ಯೇಯ ಬೋಡು ಯಾಕೆಂದುಕೆಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಡಿತ್ತದು ಐನ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಧೋಡು ಬುಡ್ನ ನಮಗಿದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದ ಅರ್ಧೋಡು ಬುಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾನ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನೇಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪರಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾಮರದ ಎದುರು ಪೋಪರಂದಾಂಡ ಇತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆತ್ ಆಡ ಐನು ಬಗ್ಗಾವುನಾತ್ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಾಯೆ ಯಾಪಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಪುಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಲೆಕ್ಕಂತ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಏನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರೇ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಮಿತ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಖಲ್ ನೇಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನು ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋದು ನೆಟ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನೋಡು ತಂದೆ ಯಾನ ಬೇಜಾಡು ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ ಬೇತೆ ಟಾಣ ಖುಷಿಕ್ಲ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂದು ಈತೆ ಪನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಆತೇ ಪನೋಡು ದಾಯಕಂದಿಗೆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ತೂದು ಖಾಲಿ ತೆಲಿಪೊಡೆ ನಿಕ್ಲ ಅತ್ತಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಆರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡೇ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜಾಲ ಅಂಗಿದಾರು ಸೇರ್ಪವನು ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಇಜಿನ ಅರ್ಥ ಆವಡಂದ ದಾನ ಸಾವ ಐಕ್ ಪಡದ ಇಡೇ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ ಪಣ್ಪಣಿ ಪಂಡ ಇರೇಗೆ ಪಣ್ಣಿ ಅರ್ಥ ಆವಡಂದು ಐಕ್ ಪಡದ ಇಜಿಂದಾಣ ನಿಖಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮೋನೇನೆ ತೂಡತ್ತಂತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರುಂದಾಣ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುಣ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಂದಾಂಡ ದಾಯ ಐನಿಕೆ ಬಿಗೋರೋಡು ಲೇಪಂಡ ನಮಕ್ ಐತೆ ಏಜಿ ಕರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಕಲ್ತದ ಎಂಕ ದಾದಾಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಣಿ ಏಜ್ ಆಯ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ದಾದಾಯ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆನೇ ಪಾತ್ರನ್ ಅವು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಏತು ಬೋಡ ದೇವರ ಐನು ಕೊರ್ಪುನೇನು ಕೊರ್ದು ಎಂಕೆಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪುದರನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾದರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ದೇವರೆಂಚ ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕಂತ ನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರುಂದಾಂಡ ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಣದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಣದು ಮುಗಿಪ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಪುಟ್ಟದು ಬೈದನು ಏರೋ ಓ ಎನ್ನ ಎಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಎನ್ನ ಶತ್ರು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಬಾಸ್ ಆ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏತ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲು ಆ ಜನ ಪಾತೆರ್ ಪಾಳೆ ಅಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಲಿ. Though I don't understand the language Tulu, I could see a lot of laughing and joyful faces in the crowd. Thank you, sir. I now invite our distinguished guest, Walter Nandalige, to address the gathering. Reverend Father Marcel, dignitaries on the days, especially my dearest, my partner in crime, Mr. Arvind Bolar, teaching and non-teaching faculty of this institution, and my dearest beautiful girls, and my dearest handsome boys. ಐಟ್ ಆರ್ಲವ್ಲೆ ರವಿ ಹೆಂಗೆ ಈತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಲಿಖಿತ್ ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಎರಡ ಒಂದು ಎಲೋಯ್ಷಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡಾಗ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪುವೇರು ಪಂಡದು ಬಂಡ ರಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರನ್ನು ಲೆಸೊಂಬರ್ರೆ ಲಿಖಿತ್ ಸರ್ ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಣಗುತ್ತು ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏರ್ಲ ಏನನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪುಲೇ ಪಣದು ದಯ ಪಂಡ ಆರ್ 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆತ್ತಿನ ಎಡಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೋಪುಜೆ ದಯ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ದೈರೋಡ್ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಪಂಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇಸ್ the subject very close to my heart. That is number 1. Number 2, Saint Aloysius, now deemed to be university, is another institution and my most favorite institution, though I am not an old student here, but my daughter studied here. Yes. Let me congratulate Saint Aloysius
deemed to be university management for this achievement. For the Praveen, Vice Chancellor is not there, but yesterday I spoke to him and then congratulated. Inita subject shooting stars, Nikulu, Mata, Unjattu Unjidina, Malla stars apar, Nenepdile, Malla star apar Nikul, Avode. ದಯಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಅವು ಜೋಶ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೂಯ ಒಂತ ತೂಯ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬೋತ್ ಆತೆ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ editor in chief or founder or owner of Daiji World Media Private Limited, but I am not a qualified journalist. I am a makeshift journalist. But journalism is my passion and it is there in my blood. I'm just BCom graduate. So you Nikul Materla yerek arted interest undu definitely onjattu onji dina star apar anda ini eethamalla star ullere. He is there ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂವೀಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 40 years ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡಾರೆ 40 years ಅರೇನು ಈ ರೆಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ನಿಖುಲ್ಗೆ ನೋಡು ನಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಮೂವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ಆರ್ನ ಡೈರಿ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪನ್ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮುಡು ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಟ್ರೂಪದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 7-8 o'clock ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ಆರ್ನ ಗಾಡಿ ಜಂಡ ಆಕಲ್ನ ಬಸ್ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೂರ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ದೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಆದ 4 ಗಂಟೆಗಾರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗೋಕ್ಲ ಪೊಗ್ಗುವೇರು ಸೇಮ್ ನೈಟ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗುವೇರು 4 ಗಂಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊಗ್ಗುದು ಕೂಡ ಆರು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಆಜರ ಏಲಾಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಜೇರು ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖುಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಡ ಅವು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಂಡಿರ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬರವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಉಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಣದು ಆಂಡ ಅರೇಕ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆರ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಶಾರದೆ ಮಾತೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅವು ಆರ್ ಪಂಡಿರ್ ಏರ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಎಲ್ಲೆ ವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಕ್ಲ ಪೋಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಖುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲೆ ಎಂಚಿನಲ ಆಲೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ನೆಲ ತಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು ಕಾರು ಮಾತ್ರ ನೆಲ ತಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು ಅವೇನ ಆರಿಡ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಡು ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾನ್ ದಾಯಗ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೂತೆ ಏತೋ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದೆಮ್ ನೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕುಲ್ ಎನ್ನು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಅಕಲ್ ತೀರ್ತು ಬರೋದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಸೊ ಈ ರಡ್ ಪಾತೆರೋ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಯಾನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ದ ಏನ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ 24 years ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ 24 years ಆ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ 25th ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಆಫ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡುವುದಂತ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬರೆಯುವುದು ಅವರೇ ಎಡಿಟರ್ ಅವರೇ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರೇ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕೋ ಆ ಜೋಶ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನ ಇದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ನೀವು ನಾಳೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫೇಸ್, ಏನು ಟಿವಿಯ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಎರಡೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಒಂದು ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್. ಕೆಲವರು ರೈಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಈವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಟುಮಾರೋಸ್, ನೀವು ನಾಳಿನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ನಾಳಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಕಂಬ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇಡ. ಏನು ರೈಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಣೈ, management and all the students and teachers for giving me and Arvind Bolar this opportunity. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So thank you very much and I wish you all the best, all the shooting stars. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೀರೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you so much for inspiring the crowd. Now I request Dr. Rose Veera to share a token of appreciation to Arvind Bolar. Please, ma'am. A huge round of applause. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Charles V. Furtado to share the token of gratitude to Walter Nandalike. Moving forward, here I give the mic to Dr. Rose Veera ma'am for presidential address. Respected guests of this valedictory function, Mr. Walter Nandarike, founder and editor-in-chief of the IG World, Mr. Arvind Bolar, actor. Probably this duo has made a huge difference to the coastal Karnataka. And whenever I see them, I remember the pandemic time. I think I also watch few of those episodes of Private Challenge after I had to have a hard day of making videos for our students, taking online classes. And I feel these two gentlemen have taken our coastal Karnataka across the world with their sarcasm, with their humor, and has brought in a lot of social issues to the fore and made us to think. So thank you, sir, for being here, and I'm so happy that you are here to share this evening with the youngsters. Respected other dignitaries on the dais, Dr. Charles Furtado, the director, Father Marcel, the head of the Department of Journalism, Sir Likith, our students coordinator, Ashwin and Grishma, and the students of our own college and across the colleges of this region. I have a little tension in the evening today. I think you must have seen me getting up suddenly. Remember, Arvind Bolar said that we need to finish it at 5. And we're just crossing 5, sir, and I'm sure you won't mind me giving me some time. Because I feel an actor has greater responsibilities
and probably he has a lot to actually do today evening, as Mr. Nandalike spoke about it. I was just looking into the shooting stars and its journey for the last 20 years. I'm sure I actually shared these vibes as well as my sentiments last year, saying that one of the programs that makes me feel very good is Shooting Star. Partly because I have seen it is growing and the kind of programs you conduct and the kind of movies that you create. Life through lenses. I remember one of the stories that was brought up by the Hindu long back in 2016 of the photographer Raghu Rai. And he spoke of the need for spreading the message of love and compassion. And he did that by choosing two significant personalities of our right times, and that is Mother Teresa and Dalai Lama. And I remember this particular article brought in the concept of pluralism and how today in India this is going to be clouded, and what is the role of the young journalists today to bring in the kind of truth. Probably Mr. Nandalike spoke about it. How do we actually bring in the right and give it to the society? And therefore, it is very important, how people like Raghu Rai or many photographers or Prabhuraj, so many of them have brought in the kind of concept of bringing right the way we should actually speak to the society and bring in through images or maybe through kind of movies, and how do we bring up this real story to the world. I'm reminded of another movie. I keep talking about this movie to the students wherever I go. I think when I went to US also, I spoke about it. This is Soldiers of Peace. I don't know how many of you have watched this movie. There are 3 movies with this title. And this movie is by Steve Kelelia. Steve Kelelia, the founder of, the charity foundation, which is actually doing a lot of service to the poor and the marginalized. He brought out this story, which is shot in 14 countries. Do you know what this story speaks about? It speaks about the alternative models or methods of non-violent ways in which you can actually bring in the stories of the people. And there are so many stories. I think somewhere we feel war is part of it, violence is part of us. And then we need to actually bring out such stories. These are very negativity actually brings in, and then we take it up very fast. So there is so much, he says, that there are multiple images in the societies and multiple ways wherein which we can bring in the truth to the world, and the truth of peace, truth of conflict resolution, and truth of, conflict-ridden society where people have spoken for peace. It brings in a lot of stories. For example, you must have heard of IRA bomber, MacP, and the way MacP actually has its connection with the daughter of the victim, number one. Second one is it speaks about the kind of, guitars that, one young individual creates through the kind of war situations and the war armaments and amenities that were, made, and through that he creates, a lot of guitars and then brings the stories of, peace to the world. You have also the Islamic fundamentalism and Christian fundamentalism in Nigeria, and lot of peaceful ways, peaceful coexistence. This movie brings in, especially bringing the football stories. There is a lady, young advocate Fatuna. She trains people, through football matches and tells them how we can bring in peace. I'm sure this is some movies that you need to actually watch and then try to see how you can bring in the message of love, peace, and compassion. You have used the word alchemist or alchemy to this particular program. I'm sure the whole day you had lot of talks. You have started thinking about how you can be very, very important messenger of peace, love, and compassion, or bring in the stories of the society and the social issues. Photography,
movies are expression of love. They communicate the perspectives of the society for a change. And therefore, I'm sure in Mangalore, there are thousands of ideas working to be filmed, especially if you want to bring in Mangalore, which was there back before 1990s. I think we need to work on that. And I'm sure we have a very significant batch of students here of journalism, and I'm sure you have a greater responsibility. As in The Alchemist, this is one of the significant message. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. I'm sure if you really are passionate about your goal and the way you bring out the movies, and maybe you bring out the photography, the way the journalism students work to report the truth, I'm sure that is going to make a huge difference. I would like to salute all the journalism faculty members, Sir Likith, Father Marcel, Madam Ashwini, Madam Bhavya, probably we missed her here this time, right? However, she made it to this program. I'm so happy, and a big round of applause to all the students who have participated today. It's worth watching Soldiers of Peace and make a difference to this world as this particular movie has made in almost all the countries of the world. Thank you once again for this opportunity. Thank you, ma'am. Your words have truly left a lasting impression in our hearts. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Henry Ward Beecher. I now invite Grishma Modi, the student coordinator of Shooting Stars 2024, to deliver the vote of thanks. Ladies and gentlemen, esteemed guests, collaborators, and participants, as we come to the end of this remarkable journey with Shooting Stars 2024, it is with heartfelt appreciation that I express my immense gratitude to everyone who has contributed to the success of this national level filmmaking competition and seminar. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to all the distinguished dignitaries for gracing us with their presence and for their invaluable insights. We have the privilege of having among us Mr. Walter Nandaleke and Mr. Arvind Bola. Their unparalleled passion for their art is truly inspiring. We are grateful for their words of wisdom and encouragement. And of course, a heartfelt thank you goes out to the president of this ceremony, Dr. Rosevera de Souza, the Dean of Arts, the guest of honor, Dr. Charles V. Furtado, and Reverend Dr. Praveen Martis, SJ, the Vice Chancellor of St. Aloysius deemed to be University, in his absence, for their constant and unwavering support. We extend our heartfelt thanks to our sponsors and partners for their unwavering support and generosity, without which this event would not have been possible. A special mention to Titan's Event Management, Movies World, for offering free tickets to open movie theaters for the prize winners. I also express my heartfelt gratitude to Mr. Likith Shenoy, the staff convener, Mr. Prajat Hegde, the staff co-convener, Ashwini ma'am, and Kiran sir for their constant support. I would also like to thank Mr. Father William Marcel SJ, the HOD of Journalism, Mass Communication and Visual Communication Department, for always encouraging and motivating us. I extend my deepest gratitude to my fellow coordinator, Mr. Ashwin Vinod Kumar, the MCs, Ms. Iola De Mello and Ms. Mariam Rida, the organizing committee, the staff, and the volunteers whose tireless efforts behind the scenes ensure the smooth execution of every aspect of Shooting Stars. Your hard work and dedication have been exceptional in making this event resounding success. I would also like to thank Godwin sir and Arun sir, the maintenance department of the college, for helping with all the technical needs. My heartfelt thank you to Tulukuta and the Dramatics Association for their support in this event. I specifically would like to mention Jayant sir and the press for covering this event. A heartfelt thank you to them.
To all the colleges that have participated with great enthusiasm and all the participants who poured their heart and souls into their films, we commend you for creativity, passion, and dedication. Each film showcased here has left an incredible mark, reflecting the diverse talents and perspectives of our filmmaking community. I also want to extend my heartfelt congratulations to all the winners, and I'm sure you all are eagerly waiting to know results. But let us not forget that the true essence of this event lies not only in the accolades and awards, but in the spirit of collaboration and celebration of the talent. Last but not the least, I extend my gratitude to the audience for your enthusiastic participation and unwavering support. Your presence has added vibrancy and energy to this event, making it truly memorable. As we bid farewell to our shooting stars, let us carry forward the inspiration and fellowship fostered here, continuing to reach for the stars and pushing the boundaries of creativity in the world of filmmaking. Thank you once again to everyone who has been a part of this incredible journey. Let us continue to brightly as we embark on new adventures in the world of cinema. Thank you, everyone. Thank you, Miss Grishma. Indeed, all of our hard work and passion has put into one day and it has happened successfully. All applause to you. And that brings us to the most awaited part of the day. Today, we have witnessed a convergence of diverse talents from various colleges, all brought together by a shared enthusiasm for journalism and storytelling. Each participant has showcased the unique skills and creativity, contributing the vibrant tapestry of this event. Now, I invite Mr. Likit to announce the much-awaited winners of the various competitions and the overall winners. Okay. I request Walter sir to please give away the prizes, and I would like other dignitaries to please join Walter sir. Please join. First up, we have pre-events prize distribution. So for the star clips, the prize is backed by Rian John Tauro. For the event Star Jag, the second place goes to Yash Nayak. And the first place goes to Rian John Tauro. For the event Star Quest, the second place goes to Sheikh Shakeen Ali and Sannidhi. And the first place goes to Aniket Bimal and Satvik R.
Now I would request Arvind sir to do the honors. Arvind sir, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದೀದಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ್. Okay. Okay, now this is for the events that took place in the day. For the report writing, second place is backed by Airplane St. Agnes College. Any representative from St. Agnes? The first place is backed by team Argo STM Law College. Now we come to mock press. The second place is backed by Team Titanic, Alvas College, Mudubidri. And the first place is backed by Team Hebuli, Vivekananda College, Puttur. Next, we move on to the mad ads. The second place is backed by Team Hebuli, Vivekananda College, Puttur. And the first place goes to Team Titanic, Alvas College, Mudubidri. Next in the list is photography. The second place is backed by Nitte University. The team Dobara from Nitte University. Anybody from Nitte here? And the first place is backed by Team Aladdin Srinivas University. Next, we have a reel making competition. For the reel making competition, the second place is backed by Team Hebuli, Vivekananda College, Puttur. And the first place goes to Team Aladdin Srinivas University.
Now we move on to the documentary first. Here I would like to make a special mention that the marks allotted by the jury members are final. The award for the best documentary goes to Sanikatta by SDM College, Ujire. SDM College representatives. Now we move on to short film competitions. The second place is backed by movie Wanted, that is St. Aloysius deemed to be university. Any guess for the first place? Any guess for the first place? Any guesses? It is by Nitte Institute of Communication, movie Hana. Any representative from Nitte? Now we come up. Any representative from Nitte? Please come forward, please. Now we come to the most exciting session, the runners-up and the overall champions. So, the runners-up of Shooting Stars 2024, any guesses? Any guesses? It is Srinivas University. And now we come for the magical moment, the overall champions. Any guesses? Any guesses for the overall? Sure? Lock kiya jaye? Yes, it is Vivekananda College, Puttur. Congratulations to Vivekananda College. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता. Congratulations to all the prize winners and all the participants. Please don't get disheartened. There is always a next time. And here we come to an end of the prize distribution. We thank all our dignitaries for the prize distribution. Thank you so much. As the shooting stars fade into the night, may the memories of the celestial spectacle linger in your heart. Thank you for joining us for this enchanting event under the vast expanse of the sky. Until we meet again beneath the stars, keep dreaming and reaching for greater heights. This is your host, Mariam Rida, signing off. See you all next year for Shooting Star 2025.